ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ नहीं ਹੁੰਦੀ है। जी, जिस तरह से हमने कहा कि जो restricted prohibited goods है दीदी, उनमें certain goods are restricted or prohibited in Canada. To avoid the possibility of penalties including Cbsa or prosecution, make sure you have the information you need before attempting to bring them items into Canada. जी, Following items है जो examples है prohibited goods के, जो है firearms and weapons. जी, You must declare all weapons and firearms at the Cbsa port of entry when you enter Canada. Food, plants, animal, and related products. All food, plants, animals, and related products must be declared. Food can carry disease such as E. coli. Plants and plant products can carry invasive alien species such as the Asian longhorn beetle. Animals and animal products can carry diseases such as avian influenza and foot and mouth disease. एक बहुत बड़ा मसला आਉਂਦਾ ਹੈ जी। ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। हाँ जी। जी, Explosive fireworks and ammunition. You must have written authorization and permits to bring explosives, fireworks, and certain types of ammunition into Canada. Vehicles. Vehicles include any kind of pleasure vehicles such as passenger cars, pickup trucks, snowmobiles, and motorhomes, as long as you use them for non-commercial purposes. There are many requirements that apply to importing vehicle. Consumer products. Certain consumer products that could pose a danger to the public. Example, baby walkers, security beans that are often found in art or bead work are not allowed to be brought into Canada. Canadian residents should be aware of consumer products that have safety requirements in Canada. Many of these safety requirements are stricter than requirements of other countries. If you don't know what you're bringing and that is prohibited or not, there's a page restricted and prohibited goods on Cbsa website which you can go and get all the information. ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਚੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। दीदी आजकल बड़े तोहफा दिया जाता है फ्रेंडशिप बैंड्स का, वो जो बीड्स होते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता वो बीड्स अलाउड है कनाडा में लाना या नहीं लाना। अगर किसी ने गिफ्ट के तौर से भी दे दिया आपको, you could be in trouble जी बिल्कुल। if you don't know if that is allowed in Canada or not. ਬਾਕੀ ਅਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਪਰੇ ਹੀ ਰਹੋ। And even if you go out there and you buy certain types of knives, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ border clearance ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। Traveling with Canadians $10,000 or more. If you have currency or monetary instruments equal to or greater than 10,000 Canadian dollars or the equivalent in a foreign currency in your possession when you are arriving in or departing from Canada, you must report to the Cbsa. Monetary instruments include such as stocks, bonds, bank drafts, checks, and traveler's checks. This regulation applies to currency and monetary instruments you have on your person, in your baggage, or in your vehicle. When you arrive in Canada with Canadian $10,000 or more in your possession, you must report it to the Cbsa declaration card, if one was provided to you, or in the verbal declaration made to a BSO, Border Services Officer. When you leave Canada by air with Canadian $10,000 or more in your possession, you must report to the Cbsa office within the airport before clearing security, or if leaving by land or boat, report your intent to export to the Cbsa at one of their offices.
For more information, including instructions on how to report your intent to import or export currency in person, by mail, or by courier, you can consult the page Traveling with Canadian $10,000 or more on Cbsa website. ਇੱਕ ਅਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ $10,000 ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦਾ ਔਖੇ ਹੈ। ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ। You cannot export Yeah. that more than 10,000. ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। Yes. ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। You have to ਵਰਕਆਊਟ know. ਨਹੀਂ ਤੇ 10,000 ਜਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਸ਼ ਹੈ। बिल्कुल। इसके साथ साथ एक और जो बहुत अहम बात है, ट्रैवलिंग विद गिफ्ट्स। जी। If you're traveling with gifts, do not wrap them before crossing the border. If a gift is wrapped, a border service officer may need to unwrap the gift to examine the goods you bringing into Canada. कई बार गिफ्ट्स हम रैप करके ले आते हैं घरों चंगी तरह सजा के ना। हाँ जी। So you have to be very careful. You cannot bring wrapped gifts. Border services officer उसको has the right to open it. और किस तरह से वो ओपन करेंगे, वी डोंट नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बॉर्डर सर्विस ऑफिसर्स मूड। और जब ये अनरैप करेंगे, हो सकता है तुम्हें गिफ्ट लाने का मौका ना दिया जाए या नहीं ला सकते हो। एक बात और याद रखो, जब भी आप अपने बैग पैक करते हो, मेक श्योर यू पैक इट योरसेल्फ। किसी ने अगर तोहफा कोई लाकर दिया कि ये ले जाकर किसी फैमिली मेंबर को दे देना, मेक श्योर यू अनरैप इट एंड चेक व्हाट्स इन देयर, क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी आपकी होगी, no one else's। ਨਾਲੇ ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਆ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਿਓ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੀ ਆਏ ਹੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ जी। कई बार सवाल ये भी होता है, क्या मैं कनाडा एंटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? There are a number of reasons you can be found inadmissible, denied a visa, or refused entry to Canada, such as security, human or international rights violations, criminality, organized criminality, health grounds, financial reasons, misrepresentation, non-compliance with the Immigration and Refugee Protection Act, IRPA, having an inadmissible family member. So before coming to Canada, before planning a trip, CBSA जो वेबसाइट है उस पर जाकर देख लो कि आपकी एलिजिबिलिटी भी है या नहीं है। इट्स वेरी शॉकिंग, बट कभी कभी कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज आप फाइट कर रहे हो या आपके फैमिली मेम्बर कोई फाइट कर रहे हैं जो हमारे इस मुल्क में अलाउड नहीं है। सो ये नहीं है कि आप चोर हो, आप क्रिमिनल हो, इस वजह से, बट हेल्थ ग्राउंड्स पर भी बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर आपकी एंट्री कनाडा में आने से रोक सकते हैं। टीवी एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੈ ਜੀ। Penalties for driving while impaired. If you drive while impaired by alcohol or drugs, including cannabis, you may be inadmissible for serious criminality. This means you won't be able to enter or stay in Canada unless we issue you a temporary resident permit. You will have to pay $2,000 Canadian processing fee for the permit, and there is no guarantee you will be allowed to enter or stay in the country. So make sure find out more about new penalties for impaired driving and cannabis related crimes on CBSA website. Overcome criminal convictions. Depending on the crime, how long ago it was committed, and how you have behaved since the conviction, you may still be allowed to come to Canada if you convince an immigration officer that you meet the legal terms to be deemed rehabilitated, or applied for rehabilitation and were approved or were granted a record suspension, or have a temporary resident permit. Visit the Overcome Criminal Convictions page on CBSA before coming to Canada. Ministerial relief.
If you have been found inadmissible to Canada on grounds of security, certain provisions relating to human or international rights violations, or organized criminality, you may request that the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the Minister makes a declaration of relief under subsection 42.1 of the Immigration and Refugee Protection Act, IRPA, if the Minister is satisfied that doing so is not contrary to the national interest. The process is commonly referred to as a ministerial relief. You may apply for ministerial relief using BSF 766. Refer to the Guide to Applying for a Declaration Relief under subsection 42.1 of the Immigration Act and Refugee Protection Act. ਸੋ ਜਿਹੜਾ जिसको मिनिस्टर्स वीज़ा बोलते हैं, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ जी ਉਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਂਟ ਵਰਕ। ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੈਸ ਤੇ नो ही ਚੱਲਦਾ बस। इसके साथ साथ दीदी बहुत सारे हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो हमारे इस मुल्क में, कनाडा में या हमारे शहर में फॉरेन नेशनल वोटर्स के तौर से आते हैं। If you enter Canada, Canadian waters, you are required to present yourself and report your goods to the Cbsa. If you do not land on Canadian soil and do not anchor, moor or make contact with another conveyance while in Canadian waters, do not embark or disembark people or goods in Canada. जी। If at any point during the transit you come to port, anchor, moor or make contact with another vessel, you must report to the Cbsa immediately. You may do so by calling the TRC using a cell phone from your location in Canadian waters if you meet all of the other conditions for an exception. You must report restricted and prohibited goods on board, such as firearms, to the Cbsa and obtain the necessary permits if required, even if you meet the conditions for a reporting exception. Undeclared, restricted and prohibited goods found on board will be seized and you could face criminal charges. Under Canadian immigration law, foreign nationals, including passengers on board commercial passenger conveyances, are required to allow carry proper identification and a valid visa if necessary for entry in Canada. For more information, visiting the reporting exceptions page, visit Cbsa. Canadian boaters returning to Canada. If you leave and re-enter Canadian waters, you are not required to present yourself and report your goods to the Cbsa. If you did not land outside Canada and did not anchor, moor or make contact with any other conveyance while outside of Canadian waters, did not embark or disembark any people or goods while outside Canada. Reporting options. As an operator of a boat entering Canada waters with the intent to disembark, it is your responsibility to report to the Cbsa. For vessels carrying fewer than 30 passengers, there are two ways to report in order to enter Canada at an open designated marine reporting site: telephone reporting center, direct reporting sites for marine private vessels. Making a report. As the operator of the boat, only you can report to Cbsa. You will need to report the reasons for your trapped passenger information, goods to declare. Information to provide Canadian citizens, permanent residents, and persons registered under the Indian Act. You must present the following to the Border Services Officer upon entry: full name, date of birth, and citizenship, the length of absence from Canada,
acceptable identification. Information to provide foreign nationals. You must present the following to the border service officer upon entry: full name, date of birth, citizen, length and purpose of the stay in Canada, destination, acceptable identification, visa information if applicable. Declarations for all passengers. All passengers must declare any goods being brought into Canada, including restricted and prohibited goods, currency or monetary instruments totaling $10,000 Canadian or more. Restricted and prohibited goods include but are not limited to firearms and weapons, food, plants, animals and related products, explosives, fireworks, ammunition, cannabis, marijuana in any form without permit, including any oils that do not contain the THC or cannabidiol. Undeclared, restricted and prohibited goods found on board will be seized and you could face criminal charges. Residents of Canada must also provide details about any repairs or modifications made to goods, including the boat, while these items were outside Canada. खैर इस बारे में हम कंटिन्यू करेंगे बातचीत CBSA रिपोर्ट नंबर एंड सेकेंडरी इंस्पेक्शंस के बारे में, बट बिफोर दैट विल टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। एक्सप्रैस एंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604 597 1119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। सिमर राज मीरा अमर सारे कहंदे चलो हवेली बिस्ट्रो। आज तो हद हो गई। हीरो ने भी कहा शाम नू चलदे आ हवेली बिस्ट्रो। ये हवेली बिस्ट्रो की है जी? ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟਰੋ 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟਰੋ। ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 350748 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ 6045031266। ਹਵੇਲੀ ਬਿਸਟਰੋ। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ग्रेट ब्लाइंड्स तो ही लवाओ। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlife.ca और आज एंट्रिंग एंड लीविंग कनाडा CBSA रूल्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वैसे दीदी बहुत सारे रूल्स हैं जो शायद हमें भी ना पता हो जी, लेकिन हाँ, यू हैव टू नो इट। CBSA रिपोर्ट नंबर एंड सेकेंडरी इंस्पेक्शन जो है, a border service officer will determine whether further verification of examination is needed. If you do not need further verification, the officer will provide you with a report number. If a secondary inspection is necessary, the officer will advise you to remain at the inspection site or to go to one if you are reporting from the water, and to ensure that all goods and passengers remain on board, the border service officer will conduct the secondary inspection, will provide you with the report number. ये वो लोग हैं जो through boat enter करते हैं जी। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੋਟ ਦੀ ਸਾਈਟ ਸੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4-5 ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ BC ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਵਿਦਨ ਮਿੰਟਸ ਅਕਸਰ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ बिल्कुल और CBSA के सीजेस जो है वो लीड्स टू RCMP चार्जेस सस्पेक्टेड ड्रग्स एंड अनडिक्लेयर्ड करेंसी न्यूज़ रिलीज आई है कल की ये खबर है नियाग्रा फॉल्स ओंटारियो से कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और they are committed to keeping our communities safe. On May 2nd, 2023, Andrew Lee Toppenberg arrived at the Rainbow Bridge port of entry in Niagara Falls, Ontario, where he was referred for a secondary examination. During the inspection of the vehicle, Border Services officers discovered 181 kilograms of suspected cannabis, US $602,985 of undeclared currency. The CBSA arrested Toppenberg, 60 of Tustin, California. Custody of Toppenberg and the evidence was transferred to the RCMP and the following charges were laid. Possession of 181 kilograms of cannabis for the purpose of distribution, contrary to Section 9(2) of the Cannabis Act. Importing 181 kg of cannabis contrary to Section 11(1) of the Cannabis Act. Possession of proceeds of property over $5,000, knowing that all of part of the proceeds of property was obtained by a crime in the United States of America, contrary to Section 354 of the Criminal Code. Toppenberg is currently held in custody. His next court date has not been scheduled. ਕਮਾਲ ਹੈ ਸ਼ਨਾ 181 ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਤੇ 6,02,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ 10,000 ਜਾਂ 10,000 ਤੋਂ 1 ਸੈਂਟ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 6,02,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਪ ਆ 181 ਕਿਲੋ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਨਾ ਅਸ਼ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟੋਨ ਥਰੋਇੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਟਾਊਨਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ याद करा देता नियाग्रा फॉल्स है बिल्कुल एक बस पुल ही है गब्बे ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਦੀ ਹਾਂ ਪੈਰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੈਰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ اخلاقی ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ बिल्कुल इसके साथ साथ दीदी CBSA propose किए changes to regulations to protect the competitiveness of Canadian businesses. Canada Border Services Agency CBSA is continuously reviewing custom processes, including legislative and regulatory instruments to protect the competitiveness of Canadian business and meet the increasing volumes of e-commerce.
As part of its efforts, the CBSA is proposing amendments to the valuation of duty regulations that will strengthen the statutory and regulatory frameworks to help Canadian importers compete on more level playing field with foreign-based importers and address lost custom revenue to the Government of Canada in duties paid on lower value for duty declarations. Currently, Canada's regulatory framework on the value of duty of imported goods does not align with the international consensus established at the World Customs Organization. This creates an unfair advantage for foreign-based importers as they can declare a lower price sale in the trade chain to value their goods and pay less duty on imported goods, creating a definition for sold for export to Canada. And changing the definition of purchaser in Canada would allow us to address this misalignment. The proposed regulatory amendments will provide a consistent and reliable method for calculating the value for duty for all imported goods. Draft regulations have been published in the Canada Gazette Part 1. Any interested parties such as importers, businesses and custom brokers have until June 26 of 2023 to submit written comments on the draft regulations. वैसे ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे इंपोर्ट करते जो सामान वो पूरे ड्यूटी पे करके नहीं लेकर आते और जब वो चेक किया जाता है कंसेंसस तो वो मीट नहीं करते एंड दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी वांट्स टू ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਟੈਕਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਸਰਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਆਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੀਡਡ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਹੈ ਔਰ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ इसके साथ साथ दीदी अरेस्ट डिटेंशंस एंड रिमूवल्स किस तरह से CBSA बॉर्डर्स पे होते हैं इसके बारे में भी अपने लिसनर्स को बता दें सो दैट दे नो कि की हो सकता ਅਰੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ Arrest, detentions or removals जो है Canada Border Services Agency officers carry out arrest, detentions and removals of individuals who are not permitted in Canada. A CBSA officer may issue a warrant for the arrest and detention of a permanent resident or foreign national if the officer has reasonable grounds to believe the individual is inadmissible under the Immigration and Refugee Protection Act and poses a danger to the public, is unlikely to appear for an examination and an admissibility hearing, a removal from Canada or at a proceeding that could lead to the making of removal order by the minister's delegate, cannot prove their identity to the satisfaction of the officer, is part of an irregular arrival by designated by the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness. Immigration law allows for the arrest and detention of foreign nationals without a warrant. So without a warrant, an officer can get you arrested. ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ In all cases, the Canadian Charter of Rights and Freedoms requires that the arresting officer inform the arrested individual of the reasons of their arrest, the rights to legal representation, the right to notify a representative of their government that they have been arrested. Detention kya hai? Canada's immigration law permits the CBSA to detain permanent residents and foreign nationals under certain conditions. Officers must consider all reasonable alternatives before making the decision to detain the individual. The CBSA ensures that it is exercising responsibility for detentions to the highest possible standards. The physical and mental health and well-being of
detainees as well as the safety and security of Canadians and primary considerations, the launch of the National Immigration Detention Framework marked the onset of the transformation of Canada's immigration detention system to make it better and fair. Cbsa officers can detain a foreign national or permanent resident at a port of entry if it is necessary to complete an examination. There are reasons to believe that the person is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality, criminality of organized criminality. Cbsa officer can also detain a foreign national if they have reasonable grounds to believe the person is unlikely to appear for an immigration proceeding, for example, examination, hearing, and removal, a danger to the public, unable to satisfy the officer of their identity. They are designated as part of the irregular arrival by the Minister of Public Safety. Reasons for continuing detention may be found in the Immigration and Refugee Protection Regulations, and you can go under detentions to find that on Cbsa website. Alternatives to detention programs. The Cbsa started the national rollout of its Alternatives to Detention program, which represents a key pillar of the NITV with the implementations of the ADT program. A national community case management supervision program that will align a community support service with the individual's need to mitigate any risk factors. So ये सारे जो है दीदी, sometimes the community case management जो है वो देखते हैं कि reporting requirements क्या है, referrals to health and mental health support क्या है, referrals to addiction support क्या है, वो सारा देखकर फिर they make a decision on that. ਅਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। We'll be right back after a quick commercial break. मोरनी वंगा तुरन दा मजा तो गुड डील कार्पेट्स ते फ्लोरिंग ते ही आउंदा। घर बना रहे हो या रेनोवेट कर रहे हो ता गुड डील कार्पेट्स एंड फ्लोरिंग लिमिटेड वालियां नाल गल करो, जिथे आला दर्जे दे कारपेट्स, हार्डवुड फ्लोर्स ही नहीं बल्कि लैमिनेट, वाइनल ते कारपेट टाइल्स भी मनपसंद लो। यूनिट नंबर 12 7788 132 स्ट्रीट। सेल्स ते इंस्टॉलेशन ਲਈ करो कॉल सनी परमार 604 505 6462 या फिर हैप्पी अरोड़ा 604-338-9443। गुड डील कारपेट्स एंड फ्लोरिंग लिमिटेड। मीट की वैरायटी हो सकती है पर एक थां ते जाना कच्चा मीट शॉप ते, जिथों के फ्रैश ते मैरीनेटेड मीट की वड्डी वैरायटी तुसी लै सकते हो। वैजीटेरियंस लई वैजी, पनीर टिक्का ते होर भी बड़ियां आइटम्स ने। कच्चा मीट शॉप दियां 18 लोकेशन से जाओ। पार्टी तुहाडी अपने घर दे विच है जां फिर वीकेंड पार्टी है, इकट्ठ है, हर तरह का मीट खरीदना जाओ 18 लोकेशन दे विच और नेड़े दी लोकेशन का पता जानने दे लई कच्चा मीट शॉप ते तुसी विजिट भी कर सकते हो। कच्चा मीट शॉप ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 604-599-0211, 128 ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96 ਐਵਨਿਊ, 604-581-1900, 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। फैमिली केयर फार्मेसी। रोजाना खबरों विच असॉल्ट, सैक्शुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस ते होर बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज बारे सुनते हां। कई बारी गऊ मार हो जाती है। चालबाज लोग साऊ बंदे नूं फसा दिंदे ने ते नाले क्रिमिनल चार्जेस लगवा दिंदे ने। अगर तुसी भी क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहे हो तां नौजवान वकील जो 4 प्रोविंस BC, अल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो विच गुंझलदार केसेस जित्ते हन, क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। अज ही करो कॉल क्रिमिनल केस जितण दे विच माहर वकील गगन नाहल 604 527 47 69 6625 152 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604 527 4769.
ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC ਅਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604 503 0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਐਂਕਰ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ 7788802345 ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 204-2589 Cedar Park Place, Abbotsford. Anchor Mortgage Canada. जी दोस्तों, आप सुन रहे www.mwlive.ca और एंटरिंग एंड लीविंग कनाडा CBSA रूल्स क्या है उसके बारे में आज हम बातचीत कर रहे हैं। और आप सुन रहे मीडिया वेव्स www.mwlive.ca पर और 106.9 FM पर। इस समय हमारे इंजीनियर्स हमारे 106.9 FM स्टेशन पर काम कर रहे हैं। वी आर स्टिल टेस्टिंग द साइट। जैसे ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा आप लोगों को ज़रूर हम बताएंगे। CBSA के रिमूवल्स किस तरह से किया जाता है दीदी? Removing individuals who do not have the right to enter or stay in Canada essential to maintaining the integrity of our immigration program and to ensuring fairness for those who come to this country lawfully. The CBSA places highest priority on removal cases involving national security, organized crime, crime against humanity, and criminals, failed refugee claimants who arrived between ports of entry, and also priority due to the impact of Canadian asylum system. The removal process is complex and not linear. The existence of removal order does not necessarily mean the CBSA can remove someone from Canada. The CBSA takes action to removal individuals only at the end of complex, non-linear and legally prescribed process. The process involves various implications to immigration, refugees and citizenship Canada and the Immigration and Refugee Board. Individuals can also ask to have the federal court judicially review decisions made by officers in relation to removals. This can also include an automatically or discretionary halt of the removal called a stay or removal. A stay of removal until the court makes a decision. The CBSA may need to obtain travel documents on the behalf of the person being removed, which can take time depending on the cooperation of the country of origin. While the CBSA works collaboratively with the other government Canada departments to engage their countries, this is not always a simple task and can take time. Once all legal and administrative process have been exhausted, travel arrangements are made for removal. This may be as simple as driving someone to the Canada-US border or as complicated as chartering a plane when a person cannot be removed by commercial airliner. Risk-based decisions are made on whether the person needs to be escorted and what routing to take depending on the complexity of the routing, including if it requires transit in a third country. This planning process can take time. ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਲਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਝੋਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਦਾ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਲਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। कहते हैं मीटिंग रिमूवल टारगेट्स क्या है? In years 2019 to 2020, the CBSA carried out 11,444 removals. This was the highest number achieved in the previous 5 years. 11,000. 11,444.
Still, the agency recognizes that more can be done to increase the number of removals and will continue to improve its performance on removals. It is working on a strategy to better meet its goals and developing innovative strategies to increase the number of people under a removal order who leave Canada on their own. The agency is working with partners to better track and triage cases for faster action. It will be taking steps to locate foreign nationals whose whereabouts are unknown by completing a review all outstanding cases, prioritizing criminal cases and focusing investigations on the most concerning cases. These combined measures will continue to build on the progress already made. ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਬਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਜਬਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ये भी गल है बिल्कुल दीदी और हम ट्राई करेंगे जल्दी से इस टॉपिक को भी कवर करें व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग एट द बॉर्डर बहुत ज़्यादा देखा जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो रेफर टू एज ट्रैफिकिंग इन पर्सन इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसफरिंग रिसीविंग होल्डिंग कंसीलिंग हार्बरिंग और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल डायरेक्शन और इन्फ्लुएंस ओवर दैट पर्सन for the purpose of exploitation, generally for sexual exploitation or forced labor and organ trafficking. Vulnerable groups that may be at risk are being victims of trafficking, including indigenous women, youth and children, migrants, new immigrants at risk, youth runaways, and socially or economically disadvantaged people. Human trafficking occurs domestically and internationally. Domestic trafficking refers to trafficking within a country's border. It is important to note that the victims do not need to be moved from one location to another to be trafficked. International trafficking refers to when a trafficker transports the citizen of any country into another country for the purpose of exploitation. Possible linkage to human smuggling. Human smuggling involves a person illegally crossing over an international border. The person implicated chooses to be smuggled and has made an arrangement with another person or group of people, usually in exchange for a sum of money and sometimes in dangerous condition. The relationship between the person and the smuggler normally ends when the smuggled person arrives at their destination. In some cases, persons who are smuggled become victims of human trafficking when they arrived at their destination. ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ Yes. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ Bilkul. Signs a person may be victim of human trafficking comes from a source area, is distrustful of authorities, shows signs for being controlled mentally or physically, shows fear or anxiety when observed or during interview, presents false documentation, withholds documentation, has fees, debts, has unrealistic employment offers, is unfamiliar with the environment confined to living quarters, has little or no contact with family members or friends, is independent, has limited linguistic skills. ਜੀ Signs that a child may be a victim of human trafficking, has little or no access to parents or guardians, has little or no friends that age outside of school, work, is traveling alone, is traveling with people who are not relatives, has contact information for people who they are not related to. अब CBSA fights human trafficking through many activities और वो passengers को screening कैसे करते हैं conducting pre-arrival risk assessment of passengers coming to Canada to identify possible victims and traffickers before they arrive, sharing intelligence with international partners on trans and trafficking methods, conducting immigration security screening of adults who seek to enter Canada as temporary or permanent residents, conducting immigration security screening of refugee claimants,
conducting investigations against permanent residents and foreign nationals believed to be engaged in organized crime activity, and specifically in the context of transnational crime in human trafficking activities, participating in criminal investigations and joint investigations. और वैसे आपको पता है कि CBSA पार्टनरशिप करते हैं विद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस, लोकल पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, और इसके साथ साथ दे आर रेफरिंग पोटेंशियल विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा फॉर इंटरव्यू ऑन इमिग्रेशन ऑप्शंस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ टेम्पररी रेसिडेंट परमिट। ये सारे जो एफर्ट्स है वो CBSA वाले करते हैं। The Government of Canada's trafficking legislation ये है, the legislative authorities relating to human trafficking include but are not limited, or no person shall knowingly organize the coming into Canada of one or more reasons by means of abduction, fraud, deception or use of threat or force to this country. So कई criminal codes है और यहाँ पर जो हमारे criminal lawyers है वो काम आते हैं if something goes wrong. ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਨਲ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਮੁਲਕ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं, अगर आप कनाडा बॉर्डर एजेंसी को कांटेक्ट करना चाहते हो तो यू कैन कॉल देम, यू कैन सेंड देम ईमेल्स। इनके इमिग्रेशन एनफोर्समेंट जो है, जहाँ पर पीपल फॉर एन अल्टरनेटिव टू डिटेंशन बॉर्डर इंफॉर्मेशन लाइन है जो, वो 1-800-461-9999 है जी, अगेन 1-800-461-9999। और इफ़ यू नो दैट देयर आर सम पीपल सब्जेक्ट टू अ रिमूवल ऑर्डर, तो आप कॉल कर सकते हो 1-833-995-0002। सो दीज आर द फ़ोन नंबर्स। आप उन्हें ईमेल्स भी भेज सकते हैं अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए। यू कैन कॉल एंड सेंड देम ईमेल्स टू, अगर नेशनल रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है आपको तो आप नेशनल रिक्वायरमेंट्स national@cbsa-asfc.gc.ca पर भी आप इन्हें ईमेल्स वगैरह भेज सकते हो। अगर आपको बॉर्डर इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनका कॉन्टैक्ट जो क्लाइंट सपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म है, इसके बारे में आपको चाहिए जानकारी तो आप कॉल कर सकते हैं 1-800-461-9999। ये टोल फ्री है कनाडा और US के लिए, और कोई भी फ्रॉड से ज़रूर बचिए। और आप इस नंबर पे 7 to 7 PM पैसिफिक टाइम कॉल कर सकते हो। अगर इन्हें मेल करना चाहते हैं तो कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी है, Ottawa, Ontario, Canada, K1A0L8, ये इनके मेलिंग एड्रेस है। बहुत और बातचीत है आगे चल के हमारे प्रोग्राम्स के दरमियान, आप ज़रूर सुनेंगे CBSA रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। Until next time, goodbye and be safe। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।